Colormark chegou aqui, cliente reclamando que no agitar ela tá fazendo esse barulho. Provavelmente seja a engrenagem aqui atrás. Vou desmontar e dar uma olhada. Desmontagem aqui é simples, tem um anelzinho aqui, né, de pressão. Eu uso esse alicatinho é baratinho, né? Se não tiver, com duas chavinhas de fenda você também força e ele sai. Aí vamos tirar a polia e ver o que está acontecendo aí atrás. Máquina Colormark agora agitando normal. Bom, depois de desmontado lá o que era a peça. Era essa pecinha aqui, parecida com a da Brastemp, né? Só que é exclusiva Colormark. Já estava bem desgastado aqui. Troquei a pecinha. Está resolvido. Mais um problema aí sanado. Fica aí a dica.